pair of you. You're both wrong. You got 4 wickets. You got 4 wickets in the first innings. Mog says when Gregorian was kind of cool a few years back, there were a whole lot of plastic rock songs Monk chanted up. Yeah, I can imagine. That one gets up again. This time it's only sort of chest high, maybe a little bit under that, waist high, stomach high, and Charm pulls it to square leg and there's no run. What it works for is sometimes if you're kind of drifting off to sleep, because one of the delights of the Alexa is you can say to Alexa, stop after 20 minutes. You can drift off to sleep without leaving the damn thing on and waking everybody else up. So, you know, it'll just sort of close down after 20 minutes. I have to say that TMS has the same effect when I have that. Even when Atif's on with... Well, Atif's not on this test, is he? It's, no, he's not. Dan's on this test. In the last test. He was fantastic. He's such a natural... He's got so much energy. Yeah. I'd like to say that was my responsibility. That's pulled by Sharma quite nicely, but Duckett is out there just behind, well, long leg, and it goes to him and there's no run. Stupidly, when Dan asked me who were the best gorillas that might transfer to fucking Test Match Sofa, the obvious one for me was Atif, and so I told him that, and then the next thing you know, they were trying him out. Well, you're right. I mean, I don't know if anybody asked me, but I remember volunteering the information that Atif was, would be a tremendous addition to any. He's a natural. He's a natural. Yeah, he is a natural. I think you definitely need to invite him on to do Who's That Weirdo, right? Oh, good point. Yes. Nessa says, all I've seen is Messi dressed like Stevie Nicks lifting the trophy. And Mike says, last night Elon doxed himself and Jared Kushner on Twitter, giving away the location of this in the Saudi VIP box. That's a good pull by Shafiq. It's Woody's around a wicket to the right-hander as well as the left-hander. It does. ঢাকা ডমিনেটরসের জার্সি আনভেলিং এবং সেখানে আসলে আমরা দেখছি এর আগে নাসির এবার দলটাকে লিড করবেন তাসকিন আছেন সেখানে আইকনিক প্লেয়ার হিসেবে বাট ক্যাপ্টেন্সিটা গেছে আসলে নাসিরের কাছে অনেকেই হয়তো বা নাসিরকে তাদের লিস্ট থেকে বা খাতা থেকে বাদ দিয়ে
দিয়েছিলেন, কিন্তু নাসির তিনি আবারও আসলে কামব্যাক করছেন। বিপিএল এর মঞ্চটাকে কতটুকু কাজে লাগাতে পারবেন সেটা আমরা এখনই বলতে পারছি না, কিন্তু এখানে যে জাঁকজমকপূর্ণভাবে আসলে জার্সি আনভেল হয়েছে, এর পর এই জায়গা থেকে আসলে কতটুকু ডমিনেটার্স ডমিনেট করবে সেটা আসলে দেখার অপেক্ষায় আছে এই মুহূর্তে পুরো বাংলাদেশ। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি তাসকিন এবং সরকার এখনো পর্যন্ত মঞ্চে আছেন এবং তাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে ফটো সেশনটা চলছে। ঢাকা ডমিনেটার্সের নাম পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ঢাকার ভাগ্যে আসলে কি ঘটবে সেটা আসলে আমরা দেখার অপেক্ষায় আছে প্রত্যেকেই। তাসকিন তিনি আছেন ঢাকা ডমিনেটার্সের সঙ্গে আইকনিক প্লেয়ার হিসেবে। সৌম্য সরকার তিনিও আসলে চেষ্টা করবেন তার যে ফর্ম আছে সেই ফর্মে পুরোপুরি ব্যাক করার জন্য। এই দুজনের যে ফটো সেশন চলছে সেটা আমরা দেখতে পাই দুর্দান্ত। সৌম্য, তাসকিন, আপনাদের জন্য নিশ্চয়ই একটা অসম্ভব চমৎকার বিষয় যে ঢাকা ঢাকা ডমিনেটার্সের জার্সি আনভেলিং প্রোগ্রাম ওয়েস্টিনে, এবং সেখানে আসলে আমরা দেখছি এর আগে সব খেলোয়াড়রা আসলে এসেছেন। নাসির এবার দলটাকে আসলে লিড করবেন, তাসকিন আছেন সেখানে আইকনিক প্লেয়ার হিসেবে, বাট ক্যাপ্টেন্সিটা গেছে আসলে নাসিরের কাছে। অনেকেই হয়তোবা নাসিরকে তাদের লিস্ট থেকে বা খাতা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু নাসির তিনি আবারও আসলে কামব্যাক করছেন। বিপিএল এর মঞ্চটাকে কতটুকু কাজে লাগাতে পারবেন সেটা আমরা এখনই বলতে পারছি না, কিন্তু এখানে যে জাঁকজমকপূর্ণভাবে আসলে জার্সি আনভেল হয়েছে, এরপর এই জায়গা থেকে আসলে কতটুকু ঢাকা ডমিনেটার্স ডমিনেট করবে সেটা আসলে দেখার অপেক্ষায় আছে এই মুহূর্তে পুরো বাংলাদেশ। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি তাসকিন এবং সৌম্য সরকার এখনো পর্যন্ত মঞ্চে আছেন এবং তাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে ফটো সেশনটা চলছে। ঢাকা ডমিনেটার্সের নাম পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ঢাকার ভাগ্যে আসলে কি ঘটবে সেটা আসলে আমরা দেখার অপেক্ষায় আছে প্রত্যেকেই। তাসকিন তিনি আছেন ঢাকা ডমিনেটার্সের সঙ্গে আইকনিক প্লেয়ার হিসেবে। সৌম্য সরকার তিনিও আসলে চেষ্টা করবেন তার যে ফর্ম আছে সেই ফর্মে পুরোপুরি ব্যাক করার জন্য, এবং এই দুজনের যে ফটো সেশন চলছে সেটা আমরা দেখতে পাই দুর্দান্ত। সৌম্য, তাসকিন, আপনাদের জন্য নিশ্চয়ই একটা অসম্ভব চমৎকার বিষয় যে ঢাকা ডমিনেটার্সের হয়ে খেলছেন। সো এই বছর আসলে লক্ষ্যটা কি থাকবে তাসকিন? আপনি তো আইকনিক প্লেয়ার। ইনশাল্লাহ নিজের সেরাটা দিয়ে দলে জিতানোর চেষ্টা করব। হয়তো সব ম্যাচে হয়তো কিছু ম্যাচ হবে, কিছু ম্যাচ হবে না, কিন্তু এফোর্টের কোনো ঘাটতি থাকবে না। প্লাস চাইবো যে যাতে আমার এই ইমপ্রুভমেন্টের ধারাটা ধরে রাখে সামনে আরো ভালো করতে পারি। আপনি খুবই পপুলার বাংলাদেশের ক্রিকেটার, নাসির হোসেনও বাংলাদেশের ক্রিকেটার, খুবই আসলে একজন মানে পপুলার ফেস। অনেকেই নাসিরকে তাদের খাতা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আপনাদের টিমটাকে লিড করবেন, তার মধ্যে তো সেই পটেনশিয়ালিটি আছে, এক্সপিরিয়েন্স আছে, কতটুকু আশা করছেন নাসিরের কাছ থেকে? না না, ডেফিনেটলি দেখেন আসলে ওনার তো অনেক বছর ক্রিকেট খেলার এক্সপিরিয়েন্স আছে। হ্যাঁ, তো আমি শিওর যে আমাদের আরও বাকি টিমমেটরাও অলমোস্ট সিমিলার। তো টিম ম্যানেজমেন্টের ডিসিশন এটা যেটা নিয়েছে কোচরা অবশ্যই ভালো করে বুঝে নিয়েছে। এবং যেহেতু আমি এর আগে কখনোই ক্যাপ্টেন্সি করি নাই, তো এবার আমি ভাইস ক্যাপ্টেন হয়েছি এই দলের, আমারও ভালো লাগছে, তার মধ্যে আমি ঢাকা টিমে খেলছি। তো এটা আসলে জাস্ট স্টার্ট, সামনে আরও অনেক কিছু হবে। আর নাসির ভাইয়ের থেকে অনেক ভালো কিছু প্রত্যাশা করি, কারণ উনার ম্যাচ উইনিং
করার অ্যাবিলিটি আছে। সো লেটস সি কি হয় ইনশাআল্লাহ। আপনার একটা ফ্যান বেস আপনাকে দেখছেন টি স্পোর্টসে, তাদের উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই কিছু বলার আছে যে তাসকিন ব্যাক করছে, ঢাকার হয়ে তিনি খেলবেন, তাসকিনের দিকে চোখ আছে অনেকেরই। সো টি স্পোর্টসে যারা আপনাকে দেখছেন তাদের উদ্দেশ্যে কি বলার আছে? তাদের উদ্দেশ্যে সবসময় এটাই বলা যে প্লেয়ারদের সাথে থাকেন, সাপোর্ট করেন, কারণ আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে অনেক উপরে যেতে হবে ইনশাল্লাহ। সো এখনো অনেক দূর যেতে হবে, আরও ফিউচারে আরও অনেক ইয়াংস্টার আসবে, যত বেশি বিপিএল বা বড় বড় লিগ হবে, তো সবাই মিলে আমরা বাংলাদেশকে একদিন বিশ্বকাপ জয় করবো ইনশাল্লাহ। তাসকিন কি প্রথম কাপটা পাচ্ছে? আল্লাহ চাইলে হইতেও পারে। থ্যাংক ইউ। তাসকিন বিশ্বাস করছেন আল্লাহ চাইলে হতেও পারে। এখন দেখা যাক তাসকিনের জন্য প্রথম কাপটা আসে কিনা। তাসকিন ঢাকা ডমিনেটার্সের তিনি আসলে ভাইস ক্যাপ্টেন হিসেবে জয়েন করছেন। আমরা এখানে আসলে আরো অনেকে দেখতে পাচ্ছি। আপনাদের প্রেডিকশনটা কি এবার ঢাকা ডমিনেটার্স কেমন করবে বিপিএল এ? ইনশাল্লাহ এবছর ঢাকা ডমিনেটর্স আমাদেরকে ডমিনেট করবে, এটা আমরা বলতে পারি। ইয়েস, হোয়াটস ইউর গেস? ইনশাল্লাহ অন্য টিমদের চেয়ে আমরা ইনশাল্লাহ ভালো করব। অন্যান্য যারা টিম আছে তাদের উপরে ডমিনেট করি আমরা এবার জিতবো। ঢাকা ডমিনেটার্স বিশ্বাস করছে তারা আসলে অন্যান্য টিমকে ডমিনেট করবে। আমরা আরো অনেকের সঙ্গে কথা বলতে চাই, তারা আসলে কি বিশ্বাস করছেন। ঢাকার নামের পাশে ডমিনেটার্স নামটা আছে। হোয়াটস ইউর গেস, হোয়াট উইল ঢাকা ডু? They will do definitely best. Definitely best. Definitely best. Right, so Because we see a couple of key players like Taskin, of course, top performer. So we'll do best. All the best. absolutely all the best. আমাদের বিপিএল এ যার কণ্ঠ আমরা আসলে শুনবো কমেন্ট্রিতে, তিনি আমাদের পাশে আছেন, হোস্টও আছেন। হোস্টকেও একটু ডেকে নেব। হোস্ট অনেক কথা বলেছেন, এখানে তাকে কথা বলার সুযোগ কম দিব। বাট সমন্বয় ঘোষ, কি মনে হচ্ছে ঢাকা ডমিনেটার্স নামের পাশে ডমিনেটর ওয়ার্ডটা আছে? ডু ইউ থিংক তাদের যে স্কোয়াড দেখে বা টিম দেখে দে ক্যান ডমিনেট? ওয়েল মানে ইটস টু আর্লি টু সে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইয়াং গান, সো ভিতরে কিন্তু সেই আগুনটা আছে। অ্যান্ড দিস মানে আমরা তো চাই ন্যাশনাল টিমের ক্ষেত্রেও যে ইয়াং গানসরা এই রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে নিবে। অ্যান্ড হোয়াট বেটার অপরচুনিটি দেন BPL টু কাম অ্যাক্রস এন্ড ডু ইট, রাইট? রাইট, নাসির ক্যাপ্টেন এবং তাসকিন হচ্ছেন ভাইস ক্যাপ্টেন। এই জুটিটা কতটুকু জমবে, টিমটাকে কতটুকু আসলে চাঙ্গা করতে পারবে? নাসিরের তো ক্যাপ্টেন্সি এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে, ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ চ্যাম্পিয়ন তিনি করেছেন, এর আগে বিপিএলে মেবি রংপুরের ক্যাপ্টেন তিনি ছিলেন। সো এটা আমার কাছে মনে হয় তার জন্য খুব কঠিন টাস্ক। তাসকিন সেই জায়গাটায় আছেন তাকে হেল্প করার জন্য, অ্যাসিস্ট করার জন্য। অন আ গিভেন ডে ওই পার্টিকুলার 3 ঘন্টা যারা পারফর্ম করবে দে উইল বি দ্য উইনার। আসলে এখানে টি20 ক্রিকেট ইউ ক্যান নেভার প্রেডিক্ট যে কি হতে যাচ্ছে। অ্যাবসলিউটলি ঢাকা নিয়ে আশাবাদী আছে সামি, ঢাকা নিয়ে আশাবাদী আছে সমন্বয় ঘোষ, এবং এই পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেহরাব হোসেন হপি পালিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকাও কি আসলে খুব আর্লি স্টেজে পালিয়ে যাবে কিনা, নাকি ঢাকা আসলে অনেক দূর যাবে? আশা করি অনেক দূর যাবে। কাগজে কলমে হয়তো আমাদের টিমটা দেখতে দুর্বল, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি টি20টা ফরম্যাটটা এমন একটা ফরম্যাট এই সুনামধারী খেলোয়াড় থাকলেও অনেক সময় জিততে পারে না। এমনটা নয় যে আমাদের সুনামধারী প্লেয়ার নেই আমরা প্রত্যেকটা ম্যাচে জিতবো, তা নয়, কিন্তু আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে এবং আমি চাই যে আমার ছেলেরা ভালো ক্রিকেট খেলুক। আই হ্যাভ গট বিলিভ ইন দেম। ইনশাল্লাহ আমরা ভালো কিছু করবো। ফার্স্ট হেড কোচ আপনি আছেন কোচিং প্যানেল, সেখানে ক্যাপ্টেন্সি গেছে নাসিরের উপর, কম্বিনেশনটা এখনো পর্যন্ত কতটুকু জমেছে? কম্বিনেশনটা আমার কাছে মনে হয় যে যথেষ্ট ভালো, যেহেতু বাস নিচ থেকেই তিনি বলেছেন যে আমাদের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে আমরা ডিসকাশন অনেক ছিল। তারপরে অ্যাজ এ সিনিয়র প্লেয়ার হিসাবে আমরা নাসিরকে বেছে নিয়েছি। তো আই বিলিভ যে নাসির মাঠে হ্যান্ডেল করতে পারবে, বিদেশি প্লেয়ারও থাকবে সেখানে এবং খুব সুন্দরভাবে গুছানো ক্যাপ্টেন্সি করতে পারবে। ওকে, লাস্ট কোয়েশ্চেন, হু ইজ ইউর কি প্লেয়ার? অফকোর্স সৌম্য সরকার। সৌম্য সরকার, ওকে। সৌম্য সরকারের উপর সেই আস্থাটা রাখতে চান মেহরাব হোসেন অপি। বাংলাদেশের সৌম্য সরকার যখন আসলে ক্রিকেটে এসেছিলেন তার অনেক ফ্যান বেস তৈরি হয়েছিল, অনেক আশা তৈরি করেছিলেন। মাঝখানে একটা খারাপ সময় গেছে, বাট অপি হাল ছাড়ছেন না। তিনি বলছেন যে সৌম্য সরকারের উপর তিনি আস্থা রাখছেন। আমরা একটু অন্যদিকেও যেতে চাই, যেখানে আসলে ঢাকা ডমিনেটার্সকে নিয়ে মানুষের আসলে প্রত্যাশাটা কি আছে সেটা আসলে আমরা দেখব। এবং আস্তে আস্তে যখন আমরা ভিন্ন দিকে যাচ্ছি তখন একটু দেখে নিচ্ছি। আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো, ঢাকা ডমিনেটার্স নামের পাশে তো একটা ওয়ার্ডটাই আছে ডমিনেটার্স। সো বিপিএল এ আরো অনেক কিছু দল আছে। What's your guess? Dhaka Dominators, can they dominate? Absolutely. Absolutely. Okay. So,
who is your key player? What do you think? Who will do really well in this tournament? I think all of them are really good. No, কোনো ব্যাপার না. I think they're all really good and I think we're going to win. I think Taskin is the best. Okay, so Dhaka Dominators আশা করতে পারে যে তাদের কাছে কাপটা যাবে? জি অবশ্যই আমরা আশা করতে পারি. ঢাকা ডমিনেটরস আশা করছে তাদের কাছে কাপটা যাবে এবং আমরা এটা নিয়ে আসলে কথা বলছিলাম আরো অনেকের সঙ্গে যে তারা আসলে সেই বিলিফটা করেন কিনা। আপনার কাছে কি মনে হয় ঢাকা ডমিনেটরস জিততে পারে এই আসরটা? Do you think ঢাকা Dominators can win in this tournament? English, if you ask me in English. Yes. Do you think Dhaka Dominators can win this tournament this year? Of course, why not? Why shouldn't they not win it? Okay. Yeah. So who is the key player you think? I think we can go on to the next question. I want to be a bit diplomatic on that side. Okay. All right. Okay, thank you so much. So আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে ঢাকা ডমিনেটরস এই সিজনটা কতটুকু ডমিনেট করবে? আমার মনে হয় ইভেন দো উই আর নিউ টিম আমাদের এক্সপেরিয়েন্স যারা আছে আমাদের কোচ যে মেবি এটা তার জন্য নতুন একটা ইয়ে হতে পারে বাট আমি টিমের সিনার্জিটা দেখেছি আই হ্যাভ সিন দেম ইন দ্য প্র্যাকটিস আমার মনে হয় দে আর গোনা কাম আপ উইনিং ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা আসলে যাদের সঙ্গে কথা বলছি ঢাকা ডমিনেটরস সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই বলছেন যে ঢাকা ডমিনেটরস তারা আসলে এই সিজনে ভালো কিছু করতে পারে এবং ভালো কিছু করার জন্য T20 ফরম্যাটে অনেক মানে জটিল সমীকরণে দল সাজাতে হয় নাকি অনেক ইভেন্টে যে কোনো দলই আসলে ডেলিভার করতে পারে যদি প্রত্যেকের মধ্যে টিউনিংটা খুব ভালো হয়। আসলে ক্রিকেটটা হলো নামের খেলা না, ক্রিকেটটা হলো মাঠের খেলা। তো খেলার যেদিন খেলা হবে ওই দিন যারা ভালো খেলবে ওইখানে ঢাকার যেরকম ঢাকা যদি আমরা বলি ঢাকার যথেষ্ট ভালো ভালো প্লেয়ার আছে, সৌম্য সরকার থেকে শুরু করে তাসকিন আহমেদ, নাসির হোসেন, প্রুভেন। সো এরা যদি দু তিনজন যারা যায় খেলে দিতে পারে তাহলে কিন্তু বড় বড় অনেক দল আছে এবার টুর্নামেন্টে, তাদের থেকে হয়তো ঢাকা তো ফ্যান্সি না, কিন্তু আমি মনে করি যেদিন মাঠে যারা ভালো খেলবে তারাই জয়ী হবে। অ্যাবসলিউটলি, যেদিন যারা ভালো খেলবে তারাই জয়ী হবে। টি স্পোর্টস আছে এই মুহূর্তে ঢাকা ডমিনেটরসের জার্সি আনভেলিং এ। আমরা এই মুহূর্তে যেতে চাই, গণমাধ্যম কর্মীদের একটা ভিড় আছে সেখানে, অনেক পরিচিত সাংবাদিকরা আছে অ্যান্ড স্পেশালি আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে এখানে সাংবাদিকদের একটা ভিড় আছে যারা নিজেদেরকে গুটিয়ে নিচ্ছেন, কিন্তু একজন আমার কাছ থেকে গুটিয়ে নেবেন না, তিনি হচ্ছেন আতিফ আজম। আমি তার কাছে যেতে চাই। আতিফ ভাই, ঢাকা ডমিনেটরস কতটুকু ডমিনেট করবে এটা আপনাকে বলতেই হবে। মাঠে দেখবো, মাঠে দেখবেন না সেটা তো আসলে সবাই বলছে মাঠে দেখবেন। নাসির ক্যাপ্টেন্সিতে আছেন, ভাইস ক্যাপ্টেন তাসকিন, মানে কম্বিনেশনটা আসলে মানে কতটুকু জমলো ঢাকা ডমিনেটরসের? না ভালো। আচ্ছা, আপনার কাছে কি প্লেয়ার কে ঢাকা ডমিনেটরসের? নাসির। নাসির কি প্লেয়ার? আচ্ছা, তারপর নাসির মিথুন আর তাসকিন। আচ্ছা, নাসির মিথুন তাসকিন। এবং তাসকিনের একটা আক্ষেপ যে তিনি আসলে কোনো কাপ পাননি। আপনার কাছে মনে হয় যে যে টিমটা আছে ঢাকা ডমিনেটরসের দে ক্যান উইন দ্য কাপ? এন্ড কাপ তো খালি মানে কাপ পাইতে লাখ লাগে, মানে কাপ। এখন ঢাকা ডমিনেটরসের স্কোয়াডে লাখ নামে কেউ আছে কিনা সেটা আমরা জানি না, তো সেটা আসলে যদি থাকে তাহলে তারা আসলে সেটা জিততে পারে। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি। যারা আসলে আমার কাছ থেকে, হ্যাঁ মানে প্রথম আলোর একজন ক্রীড়া সাংবাদিক আমার পাশে আছেন, তিনি আসলে লুকিয়ে বেড়াবেন সেটা তো আসলে হয় না। মিস্টার জুবাইর ব্রাদার, হোয়াটস ইউর গেস রিগার্ডিং ঢাকা ডমিনেটরস? গুড টিম, ব্যালেন্স টিম, দেখা যাক কি হয়। আচ্ছা, ঢাকা ডমিনেটরসের মানে উইকনেসটা বলেন। জি, ঢাকা ডমিনেটরসের উইকনেসটা বলেন। উইকনেস এইসব ক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে যেটা উইকনেস হয় যে প্রথম দিকে যে 4-5টা টিম ম্যাচ, মানে চেনা জানা কম্বিনেশন
বুঝতে অনেক টাইম চলে যাবে। মেবি ইটস নট টু লেট আর কি, শুরুর দিকে যারা আর কি 2-1টা উইন পেয়ে যাবে তারা হয়তো আগে যাবে। আচ্ছা, আপনাকে দেখে আতিফ ভাইও আসলে এগিয়ে এসেছেন। হ্যাঁ, সৌম্য কেমন খেলবে বলেন তো ভাইয়া? সৌম্য আশা করি ভালো খেলবে, কারণ আমি তো ভুলে গেছি তার কথা বলতে। আশা করি ভালো খেলবে, এটা তার জন্য যেহেতু ন্যাশনাল টিমে আছে, ওয়ার্ল্ড কাপে খেলছে, তেমন একটা ভালো করতে পারে নাই। আতিফ ভাই, আপনার জন্য কি ম্যাচ টার্নার হিসেবে আপনি কি সৌম্যকেই দেখছেন তাহলে? হতে পারে, আপনার সৌম্য, ইউ নেভার নো। সৌম্য অন ইজ ডে ক্যান মানে র্যান্সাকে নিয়ে বললেন। এবং ঢাকা ডমিনেটরস সৌম্যর উপরে আসলে আস্থা রাখে। আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই বিপিএলটা সৌম্যর জন্য একটা কামব্যাকের একটা বড় মঞ্চ? হ্যাঁ, যেমন এখানে মানে বেঞ্চে ওই রকম টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান নাই যে তাকে চ্যালেঞ্জ করবে, সো সে 12টা ম্যাচ নিশ্চিন্তে সুযোগ পাচ্ছে টপ অর্ডারের, একটা বড় অপরচুনিটি। দেখা যাক কি করতে পারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক খেলা, সো এই উইকেট তার পছন্দ, ওই উইকেট তার পছন্দ। জুবায়ের তিনি আসলে অনেকগুলো ক্লু দিয়ে দিলেন সৌম্য সরকার কেন আসলে এই সিজনটাকে এক্সপ্লয়েট করতে পারেন, সেই একটা ক্লু আসলে তিনি দিয়ে দিয়েছেন। টি স্পোর্টস খুঁজছে ঢাকা ডমিনেটরসের আরও কাদের সঙ্গে আসলে আমাদের কথা হতে পারে, এবং এই মুহূর্তে যিনি আসলে কন্টেন্ট বানিয়ে মানুষকে আসলে সবসময় মুগ্ধ করে রাখেন, তিনি এক থালা খাবার নিয়ে বসে পড়েছেন। নিয়ন এক থালা খাবার নিয়ে বসেছেন। নিয়ন, আপনি এত খান? না 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 না, এটা মাহফুজ ভাইয়ের আমাকে বলছে যে স্পোর্টস পছন্দ করেন, তাও আপনি এত খান? না না, এই জন্যই তো কোনো রাইস আইটেম নাই। হেলদি লাইফস্টাইল। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না না, আর নাই। ঢাকা ডমিনেটরস কি মনে হচ্ছে, তাদের ভাগ্য থেকেও কি কাপটা এরকম আস্তে করে সরে যাবে নাকি? আপনি চান নাকি সেটা? সেটা চাই না, আপনি কি চান? না না না, আমার কাছে মনে হয় যে ফার্স্ট অফ অল ঢাকা ডমিনেটরসের ইভেন্টে যেহেতু আসছি, বলবো যে বেস্ট উইশেস টু দেম। আমার কাছে মনে হয় মাঠে খেলা গড়াইলে অনেক কিছু মনে হয়, টিম কম্বিনেশন অনেক বেটার থাকলেও পরে দেখা যায় যে অনেক সময় উল্টাপাল্টা হয়ে যেতে পারে। সো বেস্ট উইশেস টু এভরি টিম। নিয়ন একদমই পারফেক্ট বলেছে, কারণ ঢাকা ডমিনেটরসের ইভেন্টে এসে তাদের বিপক্ষে কোনো কিছু সে বলার সাহস করবে না। সো এটা একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। সো আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি যে ঢাকা ডমিনেটরসকে নিয়ে যারা আসলে প্ল্যান করছেন তাদের মাস্টার মাইন্ডের মধ্যে আসলে চামিন্দা ভাসকে আমি খুঁজছি। আমি মুহূর্তে নাসিরকে দেখে ফেলেছি। লেটস গো, আমরা নাসিরের কাছে যাব এবং নাসির আসলে কি বলছেন। ঢাকা ডমিনেটরস নিয়ে প্রত্যেকেরই আসলে আকাঙ্ক্ষা, কথা, খুবই পজিটিভ কথা আমরা এই পর্যন্ত পেয়েছি, এবং আমি যদি আস্তে করে বেরিয়ে যাই সেই জায়গা থেকে, আমরা যাচ্ছি এই মুহূর্তে নাসিরের কাছে। টি স্পোর্টসের লেন্স খুঁজে পেয়েছে নাসিরকে, যিনি আসলে আজকে একদিনের জন্য সাংবাদিক হয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে তিনি আসলে আমাকে দেখে তিনি আসলে কোথায় চলে যাচ্ছেন, সম্ভবত ঢাকা ডমিনেটরসের জন্য কাপটা যেখানে রাখা আছে তিনি আমাকে সেই পথে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই পথেই তো যাচ্ছে ঢাকা ডমিনেটরস। কি করবো? আপনি ক্যাপ্টেন্সি পেয়েছেন, আপনার সঙ্গে ভাইস ক্যাপ্টেন হিসেবে তাসকিনকে পেয়েছেন, আপনাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংও ভালো। মানে এমন হতে পারে কিনা আসলে বিপিএল বা টি20 হচ্ছে একটা টিম গেম, মানে এমন হতে পারে না যে আপনাদের টিমের যে কম্বিনেশনটা এবার আসলে একটা চমক দেখিয়ে দিল? আর্জেন্টিনা যদি একটা প্রথম ম্যাচ হারার পর চ্যাম্পিয়ন হতে পারে তাহলে সব কিছুই সম্ভব, বুঝতে পারছেন? ডমিনেটরস কি ফার্স্ট ম্যাচটা হারতে যাচ্ছে? না না না, অবশ্যই না। আমরা অবশ্যই জিতার জন্য খেলবো, এবং আল্লাহর রহমতে আমাদের টিম ভালো হয়েছে। এবং আর খেলা তো টি20 খেলা, এটা আসলে আপনার ভালো টিম খারাপ টিমের মার্জিনটা অনেক কম। তো এদিক থেকে বলবো যে আমার কাছে সব টিমই মোটামুটি সমান। তারপরও কিছু নামের ব্যাপার আছে, বাট ক্রিকেট তো আসলে নাম দেওয়া হয়। বাট নাসির ভাই, আপনার একটা ভালো গুণ হচ্ছে, মানে আপনাকে মানুষ আসলে একজন এন্টারটেইনিং মানুষ হিসেবে জানেন, যিনি আসলে হাসি খুশি থাকতে পছন্দ করেন, মানুষকে হাসি খুশি রাখতে পছন্দ করেন। একটা টিমকে খুব ভালো রাখার জন্য, টিউন করার জন্য মনে হয় এই গুণটা অনেক বেশি দরকার, যেটা আমরা মাশরাফির মধ্যেও দেখেছি। আমার কাছে একটা জিনিস ভালো লাগে, মানুষকে হাসাইতে ভালো লাগে, মানুষের সাথে মিশতে ভালো লাগে, এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগে। তো এটা নিয়ে আসলে কিছু বলার নাই। আর 2 দিন জীবন, আপনি হাসো জিও মুস্কুরাও, পাতা নেই কাল হো না হো। হাসো জিও মুস্কুরাও, পাতা নেই কাল হো না হো। নাসির যে লাইনটা বলে দিলেন, ইয়েস, তার সঙ্গে আমাদের আলাপচারিতা হয়ে গেছে। এবং আতিফ আজম বলছিলেন যে নাসির আসলে একটা ভাইটাল রোল প্লে করবেন। আরাফাত সানি, আপনিও তো নিশ্চয়ই সেটা বিশ্বাস করেন? আতিফ ভাই, আপনি কিছু বলেন না। এই যে আমি তো বিশ্বাস করি যে ভাইটাল রোল প্লে করবা, তুমি রোল প্লে করো ভাইটাল? আমি তো সবসময় ভাইটাল রোল প্লে করি ভাই। আচ্ছা নাসির, আতিফ ভাইয়ের কাছে ঢাকা ডমিনেটরস নিয়ে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে হবে। না, আমি না, কোনো উত্তর নাই।
ভালো ভালো মানে বুঝলাম না আবার বলে আপনার দল নিয়ে একটা প্রশ্ন করবেন, সেটা আপনার দলের কোঅর্ডিনেটর সবকিছু খোঁজ খবর রাখে। তাই না রাখি না। আমাদের টিমের উইক সাইড কোনটা এটা বলুন। আগে স্ট্রেংথটা খুঁজে দেখি। এটা কোনো অ্যানসার না, না weakness বলবো। মানে ক্যামেরার সামনে অনেক কিছু বলা যায়, যে ক্যামেরা ধরতে এখন চেহারা দেখলে না ভাই মানে আরে দাদা বলে মানে সাংবাদিকতার জন্য যখন বুমটা হাতে পেয়ে গেলেন, নাসির একটা ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেনই করলেন, উইকনেসটা জিজ্ঞেস করলেন। আতিফ আসলাম আসলে একটু ব্যাক ফুটে খেললেন, একদম পুরোপুরি ডিফেন্সিভ খেললেন, এখানে আসলে প্রপার শট ওভার করেননি। বাট এই জায়গা থেকে আমরা এতক্ষণ ঢাকা ডমিনেটার্সের ওনার, ঢাকা ডমিনেটার্সের প্লেয়ার্স, ঢাকা ডমিনেটার্সকে যারা আসলে ওন করেন, অনেকের সঙ্গে কথা হয়ে গেল। চামিন্দাবাজকে খুঁজেছিলাম, তাকে এই মুহূর্তে আসলে এই জায়গাতে অন্তত আমি খুঁজে পাইনি। সেখান থেকে আমরা সবার কাছ থেকে একটা ফিডব্যাক পেয়েছি যে ঢাকা ডমিনেটার্স তারা আসলে জিতে যাচ্ছে। আমি শেষ কথাটুকু আসলে যদি মঞ্চে বলে শেষ করি, এবং মঞ্চটা আসলে আপনারা একটু দেখুন, তারা আসলে যেভাবে মঞ্চটা সাজিয়েছে, ঢাকা ডমিনেটার্স তারা আসলে ডমিনেট করতে চায়, লেটস ডমিনেট, তাদের যে স্লোগানটা আমরা সেটা আসলে জেনেছি। ঢাকা ডমিনেটার্স বিপিএল এর এই মঞ্চে তারা আসলে ডমিনেট করবে কিনা সেটা বিপিএল এর মঞ্চে যখন খেলা শুরু হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে বোঝা যাবে। নাসির একটা কথা বলেছেন, আর্জেন্টিনা যদি ম্যাচ হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, ঢাকা ডমিনেটার্স তারা কেন আসলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে না? সো ঢাকা ডমিনেটার্স দে আর ড্রিমিং ফর দ্য কাপ। আলটিমেটলি কি হবে সেটা সময় বলবে, কিন্তু ঢাকা ডমিনেটার্সের এই আবহ বলছে তাদের মধ্যে একটা ভালো বন্ডিং আছে, একটা ভালো জেল আছে, এবং অনেক ইভেন্টে দে ক্যান ডু এনিথিং। লেটস সি, বিপিএল শুরু হয়ে যাচ্ছে এবং সেই শুরুর সময়টাতে ঢাকা ডমিনেটার্স তারা কতটুকু ডমিনেট করতে পারে। নগদে আসলে মোবাইল রিচার্জে 1000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক, আর অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল করুন *167#. For more updates, subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon. Follow us on Facebook and Instagram. Download T-Sports app to enjoy exciting games and highlights. Visit tsports.com. স্বাগত ৭১-এর খেলাযোগে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাইম রহমান। আলোচনা সমালোচনাকে পাশে রেখেই ছুটির দিন শুক্রবার বিপিএল এর নবম আসরে ট্রফি জিতে আত্মবিশ্বাসী 7টা দলই। মিরপুরে উদ্বোধনী দিনে দুপুরে ব্যাটে বলে লড়াই চলবে চট্টগ্রাম আর সিলেটের মধ্যে। সন্ধ্যায় ফ্লাড লাইটের নিচে কুমিল্লা আর রংপুরের মহারণ। সাইফুল রূপকের রিপোর্ট। মোরা একবারও চ্যাম্পিয়ন সো চেষ্টা করবো এবার যেন সাকিব আসলে তো আর এমন বিনোদন মিলতো না। আবারও ক্যাপ্টেনদের ট্রফি ফটো সেশনকে সাকিবের থোড়াই কেয়ার। অন্য অধিনায়কদের ভাবনা একটাই, শিরোপা নিজের করে নেয়ার। তিন মাঠে মাস দেড়েকের বিপিএল নবম এডিশনের উদ্বোধনী ম্যাচে চট্টগ্রামের বিপক্ষে সিলেট স্ট্রাইকার্সের ক্ল্যাশ। নতুন নামে নয়া
সিলেট ফ্র্যাঞ্চাইজি বিপিএল এর সফল অধিনায়ক মাশরাফি ওদের দলপতি। রাজনীতির ময়দানে দাপিয়ে বেড়ানো ম্যাচ শীতের মৌসুমটা গরম করে দিতে চান পারফরমেন্সের আগুন জেলে। দিন শেষে মাঠে তো ভালো খেলতে হবে, আমরা আশা করছি যে এই বছর একটা ভালো কিছু করতে। সেটা তো সব টিমই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য খেলে, আমরা অবশ্যই তার ব্যতিক্রম কিছু না। ম্যাচও খেলিনি, মানে ম্যাচ থেকেই রেডি হতে হবে। তো মেন্টালি ঠিক আছে, বাট এমন তো না যে আপনি শুধু মেন্টালি থাকলে আপনার স্কিল ঠিক থাকবে। লেটস সি, আল্লাহ ভরসা। মাশরাফির দলে আরেক পাণ্ডব মুশফিক, তৌহিদ হৃদয়, আকবর আলী, নাজমুল শান্ত আর নাজমুল অপুর দিকে নজর রবে। অন্যদিকে চট্টলার বড় তারকা আফিফ, তরুণদের নিয়েই লড়াইয়ের স্বপ্ন ওদের। কাপ্তানিতে শুভাগত হোম। কেন আপনাদের চ্যাম্পিয়ন হবে? কেন, কি কারণে মনে হয়েছে? এটা কোনো কোশ্চেন নেই, বলেন না। সবাই চায় চ্যাম্পিয়ন হতে, যারা মাঠে আমাদের হচ্ছে আমাদের টিম স্পিরিট, আমাদের টিমটা ব্যালেন্স আছে। মোস্তাফিজের সঙ্গে আফগান ফারুকি, প্রতিপক্ষের নাভিশ্বাস তুলতে পারেন কুমিল্লার দুই পেসার। লিটন দাস, মোসাদ্দেক সৈকতের সঙ্গে একাধিক দেশি তারকা। চতুর কোচ সালাউদ্দিনের ছকে লাকি ক্যাপ্টেন ইমরুল। শুক্রবার সন্ধ্যায় রংপুরের সঙ্গে 3 বারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লার মহারণ। সবসময় কুমিল্লা চ্যাম্পিয়ন টিম বানানোর জন্য সবসময় প্রত্যেক বছর টিম করে, তো এবছরও সেম একই তাদের প্ল্যানিং আছে। আমরা চেষ্টা করব এবছরও শিরোপা ধরে রাখার জন্য এবং মাঠের ক্রিকেটটা ভালো খেলতে হবে। আমার কাছে মনে হয় যে আমরা ইয়াং এবং এনার্জেটিক এবং ব্যালেন্স সব দিক থেকে আমাদের অনেক বেশি অলরাউন্ডার আছে। তো ইনশাল্লাহ যাতে আমরা মাঠে আমাদের 100% দিতে পারি, ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে। বিপিএল মাঠে গড়ানোর আগে সবার চেয়ে বেশি মনে হয় চাপে আছে সাদা হ্যাট পরা মানুষটি, মিরপুরের প্রধান পিচ কিউরেটর ডি সিলভা। কারণ সবসময় দেখি যে ঢাকা পর্ব দিয়ে শুরু হয় এবং প্রথম কয়েক ম্যাচের রান হয় না, পিচ থাকে স্লো এবং স্পিনাররা ফ্রেন্ডলি থাকে, তারপর আসলে সবাই সমালোচনা করে। পিচে যদি এবারও তাহলে কিন্তু আবারও সে আগের মতোই সমালোচনা হবে এবং সবচেয়ে বেশি সমালোচনার তীরটা থাকবে আসলে এই লঙ্কানের দিকে। বিভিন্ন দেশের ঘরোয়া লিগ চলায় এবার বিপিএলে কখন কোন দলে আর কখন চলে যাবে সেটাই যেন ক্রিকেট পাড়ায় বড় ধাঁধা। সাইফুল রূপক, ৭১। দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে BPL T20 পর্দা উঠছে শুক্রবার, বেড়েছে প্রাইজ মানি, কিন্তু প্লে অফের আগ পর্যন্ত থাকছে অনুষঙ্গ ডিআরএস। এবারের আসরে ফেভারিট কারা, পঞ্চম রহমান পেয়ারের রিপোর্টে। সাত ভাঙন, একতার বন্ধন ভেঙে সমর্থন, ভিন্ন শিহরণ। ফের বিপিএল ক্রিকেটকে ঘিরে উত্তেজনা, বাংলায় লক্ষ্য একটা, সবারই চাই শিরোপা। 7 দলের বিপিএল, সমর্থকেরা আবেগে উদ্বেল। চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স, ঢাকা ডমিনেটর্স, ফরচুন বরিশাল, খুলনা টাইগার্স, রংপুর রাইডার্স আর সিলেট স্ট্রাইকার্স। 3 ভেন্যুতে হবে 45 ম্যাচের আসর। সবচেয়ে বেশি ম্যাচ আয়োজন করবে ঢাকা, চট্টগ্রামে হবে 12টা আর সিলেটে 8টা।
প্রথম ম্যাচ দুপুর 2টায়, পরেরটা সন্ধ্যা 7টায়। শুধু শুক্রবার প্রথম ম্যাচ দুপুর 2:30টায়, পরেরটা সন্ধ্যা 7:15টায়। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের নানা গ্ল্যামারের ছোঁয়া থেকে বিপিএল বঞ্চিত, ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম অবহেলিত। বিপিএল এর নবম আসরে শুধু প্লে-অফের 4 ম্যাচে পাওয়া যাবে পূর্ণাঙ্গ ডিআরএস, বাকি ম্যাচগুলোতে থাকবে অল্টারনেট ডিআরএস। পঞ্চপাণ্ডব এখনো আগ্রহের কেন্দ্রে, মাশরাফি মুশফিক সিলেটে, তামিম খুলনাতে। 3 জনই বিদায় জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক টি20কে। রইল বাকি 2, সাকিব, রিয়াদ। ওদের ঠিকানা বরিশাল। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এবারও ফেভারিট। মুস্তাফিজ লিটনের সাথে ভিনদেশি রিজওয়ান, শাদাব, নবী। কাগজে কলমে কুমিল্লা বেশ শক্তিশালী। সাকিবের বরিশালকেও পিছিয়ে রাখার উপায় নাই। রিয়াদ, মিরাজ, কর্নওয়ালদের নিয়ে ওদের চোখ শিরোপায়। তামিমের খুলনাও আলোচনায়। 3 পাকিস্তানি ফখর জামান, ওয়াহাব রিয়াজ, নাসিম শাহ ওদের শক্তির জায়গা। বিপিএল এর নবম আসরে প্রাইজ মানি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে টুর্নামেন্টের আয়োজক কমিটি। গত আসরের চেয়ে এবার দ্বিগুণ অর্থ পাবে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দল। সেরা খেলোয়াড়ের অর্থ পুরস্কার বেড়েছে 5 গুণেরও বেশি। এখন পর্যন্ত বিপিএল এর 8 আসর মাঠে গড়ালেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ নিয়েছে মোট 4টা দল। ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকানা ভিন্ন হলেও শিরোপা গেছে 4টি শহরের নামে, যেখানে 3টা করে শিরোপা জিতেছে ঢাকা ও কুমিল্লা। 1টি করে আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রংপুর ও রাজশাহী। আছে বিতর্ক, আছে সংকট, কিছু ব্যাপার আবার একেবারেই উদ্ভট। তারপরও বিপিএল বাংলাদেশের একমাত্র টি20 টুর্নামেন্ট যেখানে টি20-র জন্য ক্রিকেটারদের যাচাই করা যায়। রহমান পেয়ার, 71। সাকিবের কাছে বিপিএল জেতা, মাশরাফি বললেন হজবরল একটা অবস্থা। বাংলাদেশের প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে সাকিবের সমালোচনাকে স্পট অন বলে সমর্থন দিলেন ক্যাপ্টেন ফ্যান্টাস্টিক ম্যাশ। 6 মাস আগে থেকে পরিকল্পনা নিলেই দারুণ আয়োজন করা সম্ভব, অভিমত মাশরাফির। অথচ ক্রিকেট বোর্ডের সিইওর কাছে বিপিএল নিয়ে হতাশা নাই, মিলছে নাকি পর্যাপ্ত রিটার্ন। সাইফুল রূপকের রিপোর্ট। এটা নিয়ে আরো বড় করতে গেলে এই যে রমিজরা 1 বছরে এসেই আপনার টুর্নামেন্টে প্রায় কত টাকা প্রায় ভ্যালু শুধু বাড়ে না, প্রফিট করেছে ক্রিকেট বোর্ড। তো এটা তো নিশ্চয়ই তারা এমন কিছু করেনি, জাস্ট একটা অর্গানাইজ ছিল। জাদুটোনা নিশ্চয়ই জানেন না রমিজ রাজা, সবই পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটারের সাংগঠনিক দক্ষতা। তাহলে পাপন কেন পারেন না? পিসিবির চেয়ারম্যানের পদে 1 সিজন পিএসএল পেয়ে আমূল পরিবর্তন, আয়োজনে বাহবা, বড় বড় স্পন্সরও এনে দিয়েছেন পাকিস্তানের রাজা। অথচ 1 দশক ধরে বোর্ড সভাপতির মসনদে নাজমুল হাসান পাপন। প্রতি বিপিএলেই বাড়ছে সমালোচনা। কথিত বিশ্বের দ্বিতীয় লিগ এখন র্যাঙ্কিং এর মধ্যে আছে কিনা কে জানে। তাই তো পরপর 2 দিন দেশের ক্রিকেটের সেরা 2 আইকনের কণ্ঠে এমন হতাশার বার্তা। একটা জাতা অবস্থা, এর থেকে আমাদের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ মেবি আরো বেটার হতে হয়। মানটা কোথায় আছে? এতগুলো ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট হচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। এখানে দেখলে, পরিবেশ দেখলে আপনাকে তাই মনে হবে। অর্গানাইজটা ঠিক ওয়েতে করতে হবে, তখন হয়তো বা এটা হবে। আপনি খালি চোখে এখানে এসে যদি যে কেউ দেখে সেই বলবে যে একই মাঠে সব কিছু হচ্ছে, প্র্যাকটিস হচ্ছে, এটা হজবরল ব্যাপার। টুর্নামেন্টের 3 মাস আগে একটা অকশন, তারপর টুর্নামেন্টের আগে এই মাঠে প্র্যাকটিস করে, এভাবে চেঞ্জ হবে না। পাকিস্তানের মুদ্রার মান বাংলাদেশের চেয়ে বেশ দুর্বল। বিপিএল এ 3 বছর পর পিএসএল এ যাত্রা। এখন বিপিএল এর চেয়ে মার্কেট ভ্যালু আর আয়োজনে কয়েক ধাপ এগিয়ে পাকিস্তান সুপার লিগ। দুনিয়ার নতুন পুরাতন সব লিগেই দেখা যাচ্ছে ভালো মানের বিদেশি আধুনিক সব প্রযুক্তি। তাহলে বাংলাদেশি কেন নেই? সদিচ্ছা থাকলে এখানে আমি তো কোনো রিজনই দেখি না যে আমাদের ডিআরএস থাকবে না, 3 মাস আগে ড্রাফট হবে না কিংবা অকশন হবে না, এবং টিমগুলো 2 মাস আগে থেকে ঠিক হবে না, এবং চাইলে না পারার কোনো কারণ আমি দেখি না। বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা, আমার ধারণা আমরা সৎ মনে চাইনি। এটা আসলে ব্লেম গেমের কিছু নাই, কিন্তু কাউকে মানে ব্লেম করে জিনিসটা হবে না। এখন আপনারা ইন্ডিয়া ট্যুরের সময় এখানে ডিআরএস ছিল, আমার কিন্তু এখানে ইকুইপমেন্টস আছে, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং।
আমার এখানে ইকুইপমেন্টস আছে, আমার এখানে ম্যান পাওয়ার নেই। কারণটা বিষয়টা হচ্ছে যে ওদের ওই যে কোম্পানিটা এই সাপোর্টটা দিচ্ছে আপনাকে, সেই কোম্পানির যথেষ্ট জনবল দেওয়ার মতো নেই, যে বর্তমান যে ক্রিকেট যেগুলো চলছে সেগুলো মধ্যে রেখে আমাদেরকে অ্যাভেলেবল হিউম্যান রিসোর্স দেওয়ার জন্য। সাহস করে সাকিব মাশরাফিরা আওয়াজ তুলেছেন, ঘুম কি ভাঙবে ক্রিকেট বোর্ড কর্তাদের? যখন ক্রিকেট ততটা জনপ্রিয় ছিল না। সাইফুর রূপক, ৭১। এশিয়া কাপ 2023-এর সূচি প্রকাশ করেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। আগামী সেপ্টেম্বরে মাঠে গড়াবে 16তম আসর। এবারও একই গ্রুপে খেলবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত পাকিস্তান। তাদের সঙ্গী হবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে বাছাই পর্ব পেরিয়ে আসা একটি দল। অন্য আর এক গ্রুপে বাংলাদেশের সাথে আছে শ্রীলঙ্কা আর আফগানিস্তান। এবারের আসর কোথায় হবে সেটি এখনো জানা যায়নি। ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এবারের এশিয়া কাপ হবে 50 ওভারের ফরম্যাটে। জনপ্রিয়তা নেই, তাই আলোচনাতেও নেই। এরই মধ্যে শেষ বিপিএল ফুটবলের 3 রাউন্ডের খেলা। পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস। পেশাদার লীগ ফুটবল শুক্রবার থেকে মাঠে গড়াচ্ছে 4র্থ রাউন্ডের খেলা। দেশের 3 ভেন্যুতে মাঠে নামবে 6 দল। অনুবাপী রিপোর্ট। কাতার বিশ্বকাপের মাঝেই শুরু হয় পেশাদার লীগ ফুটবল। বাংলার মানুষের আগ্রহ, উত্তাপ, উত্তেজনা তখন ব্রাজিল আর্জেন্টিনাকে নিয়ে। যেই দেশের ফুটবল উন্মাদনার খবর ফলাও করে প্রচার করে বিশ্ব গণমাধ্যম, সেই দেশে নিজেদের ঘরোয়া ফুটবলের সর্বোচ্চ লীগ বিপিএল এর খবর কয়জন রাখে? জনপ্রিয়তা নেই, তাই খুব বেশি আলোচনাতেও নেই পেশাদার লীগ ফুটবল। জামাল তপুরা লড়ে যাচ্ছেন নিজ নিজ দলের হয়ে। জাতীয় দলের জার্সি গায়ে গেল বছরটা ওদের ভালো যায়নি। 8 ম্যাচে কেবল একটাই জয়। ঘরোয়া ফুটবলের উন্মাদনা তখনই বাড়বে যখন জাতীয় দলের সাফল্য আসবে। মার্চে ফিফা ফ্রেন্ডলি, তার আগে জাতীয় দলের কোনো ম্যাচ নেই শিডিউল মতো, তাই নজর রাখতে হবে পেশাদার লিগেই। অভিষেকেই টানা 3 বারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস। এবারের লিগে শুরু থেকেই ধরে রেখেছে আধিপত্য। 3 ম্যাচে 3 জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ওরা। 2 জয় আর 1 ড্রতে সমান 7 পয়েন্ট নিয়ে 2-এ ঢাকা আবাহনী আর 3-এ শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব। 5 পয়েন্ট নিয়ে 4-এ মোহামেডান। তৃতীয় রাউন্ড শেষে টপ 5-এ জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে 4র্থ রাউন্ডের খেলা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের প্রতিপক্ষ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম আবাহনীর সাথে লড়বে শেখ জামাল ধানমন্ডি। দিনের আরেক ম্যাচে মুখোমুখি হবে শেখ রাসেল কেসি আর মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। অর্ণব বাপি, ৭১। বিশ্বকাপের পর আবারও লিওনেল মেসির কাছে হেরেছে কিলিয়ান এমবাপে। ফুটবল ইতিহাস ও পরিসংখ্যান ভিত্তিক ফেডারেশন 2022 সালের সেরা ফুটবলার হিসেবে আসতে থাকতে এগুলো তো লং টাইম। একটা টিম যখন জানে যে আমি এই টিমটার মালিক, আমি নেক্সট লাইক 10 ইয়ার্স বা 7 ইয়ার্স, তখন সে 2 বছর কিন্তু লস করতে পারে। ঠিক আছে, বাট আমি তো মার্কেটে আমার টিমকে নিয়ে কাজ করব, আমি প্রমোট করব আমার টিমকে ডিসিপ্লিন হইতে, তখন হয়তো বা তার কিন্তু 2 বছর পরে যে প্রফিটে সে চলে যাবে। বাট আনলেস যদি আপনি, এটা তো একটা কাইন্ড অফ ফ্র্যাঞ্চাইজিসদের জন্য বিজনেস, তাই না? আপনি বিজনেসে যদি আপনি প্রফিট না করেন ঠিক আছে, বাট লস হয়ে গেলে তো সমস্যা। তো ফ্র্যাঞ্চাইজিসগুলো এই জন্য মানে লং টাইম সাস্টেইন করতে পারছে না। তবে যদি এটা একটা প্রপার অর্গানাইজ করে করা হয়, যেটা সাকিব বলেছে, আমার কাছেও মনে হয় যে লাইক অ্যাটলিস্ট 7 ইয়ার্স বা 5 ইয়ার্স বা 10 ইয়ার্সের জন্য যারা যেটা মালিক তাদের সাথে টিম করা বা একটা নির্দিষ্ট ডেটে করা, তখন কিন্তু অনেক কিছু চেঞ্জ হওয়া সম্ভব। সাকিব ভাই যেটা গতবার বিপিএল শেষে বলেছেন যে 4-5 নম্বরে হতে পারে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে, বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের স্ট্যান্ডার্ড, কিন্তু এবার যা বলছে যে হয়তো র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যেই পড়ে না। মাশরাফি এটা নিয়ে কী ভাবছে, যে আসলে মানটা কোথায় আছে? এতগুলো ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট হচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড।
দেখলে পরিবেশ দেখলে আপনাকে তাই মনে হবে, কারণ আপনি এক মাঠে ধরেন 6 টিম 7 টিম প্র্যাকটিস, এইবার রংপুর যেমন তাদের নিজ দায়িত্বে হয়তো বা তাদের মাঠে প্র্যাকটিস করছে, এই বিষয়গুলো কিন্তু ম্যাটার করে। হ্যাঁ, একই মাঠে তো আমাদের ওই ফ্যাসিলিটিসটা নির্দিষ্ট টিম, ওই যে বললাম না আপনাকে শুরু থেকেই অর্গানাইজটা ঠিক ওয়েতে করতে হবে, তখন হয়তো বা এটা হবে। আপনি খালি চোখে এখানে এসে যদি যে কেউ দেখে সেই বলবে যে একই মাঠে সব কিছু হচ্ছে, প্র্যাকটিস হচ্ছে, এটা হজবরল ব্যাপার, এটা বলতে পারে। বাট দিন শেষে খেলার মাঠে কিন্তু খেলাটা খেলার মতোই হয়। কিন্তু একটা টুর্নামেন্টের সৌন্দর্য আছে, একটা টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে একটা হাইপ তোলার একটা ব্যাপার আছে, সেই জিনিসটা হয়তো বা আমরা কখনোই পারিনি, এটা সত্য। ভাই এটা আপনিও জানেন, আমি মুখ দিয়ে কী বলা না বলা ইম্পর্টেন্ট। আমাদের দেশে যে জিনিসগুলো আমরা বলছি হয়তো বা কঠিন, শুরুতে করে আসলে আজকে হয়তো বা জিনিসগুলো সহজ হতো, আজকে চেঞ্জ করলে 2 বছর পরে কিন্তু এই জিনিসগুলো সহজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তখন আপনাদের কাজ বাড়বে, বিভিন্ন টিম কভার করতে আপনাদের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে, এটাও সত্য। আপনাদের জন্য সুবিধা আছে যে এক মাঠে আসলে সব হয়ে যাচ্ছে। বাট প্রফেশনালিজম যেটা, সেটা হচ্ছে যে নেভার টু লেট। আমার কাছে মনে হয় যে আপনি যদি আজকে থেকে শুরু করেন, নেক্সট ইয়ারে দেখবেন যে আপনি অন্যরকম। তো খেলার মাঠের খেলাটা হয়তো বা ভালো হয় বলে এই জিনিসগুলো পরে পিছিয়ে চলে যায়। আলটিমেটলি আমি দেখেছি যে মাঠের খেলায় কিন্তু সাকিব কালকে বলেছে, সাকিব লাস্ট ইয়ারে ফাইনাল খেলেছে, মানে জেতা ম্যাচ হেরে হার্ট হয়েছে, তো ওই জিনিসগুলো কিন্তু মাঠের থেকেই যায়। আলটিমেটলি আপনারাও লাস্টে ওইটা নিয়েই কভার করা শুরু করবেন, সব কিছু কিন্তু এগুলো পিছিয়ে পড়ে যাবে। তো এইগুলো শুরুতে চোখে পড়ে, এই জিনিসগুলো যদি এখন থেকেই চিন্তা করে ক্রিকেট বোর্ড যে অ্যাটেম্প নেবে, এইগুলো ছোটো ছোটো জিনিস, হ্যাঁ মানে ছোটো জিনিস বড়ো আকার ধারণ করে, তো এইগুলো যদি চেঞ্জ করে তাহলে চেঞ্জ তো হবেই, চেঞ্জ না হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। আর এমনও না যে আমাদের একেবারেই মাঠ টাট নাই, সেরকম না। আরও কিছু মাঠ আছে এদিকে, হ্যাঁ বাইরেও আছে, তো এগুলো যদি একটু অর্গানাইজ করা যায় খারাপ হয় না। আসলে কতটা তৈরি, আসলে ম্যাচ কঠিন প্রশ্ন, ম্যাচও খেলিনি, মানে ম্যাচ থেকেই রেডি হতে হবে। তো মেন্টালি ঠিক আছে, বাট এমন তো না যে আপনি শুধু মেন্টালি থাকলে আপনার স্কিল ঠিক থাকবে। লেটস সি, আল্লাহ ভরসা। সবই তো আমাদের খেলা বাদ দিয়ে। সিলেট নিয়ে অবস্থা কি, আপনার টিমের অবস্থা কি? মানে সিলেট ফ্র্যাঞ্চাইজি বিপিএল এ কখনোই কিছু করে নাই, মানে তাদের খেলছে কিছু, মানে ওইরকম কোনো সাফল্য নাই, কোনো অর্জন নাই। আপনি আবার বিপিএল এর সবচেয়ে সফল অধিনায়ক, তো দুইটার একটা মানে এবার কি মনে হচ্ছে, মানে এটা তো বলা কঠিন, তবে ওয়েল অর্গানাইজড টিম মনে হচ্ছে, হ্যাঁ বেশ অর্গানাইজড। আপনি স্টাফ আছে, প্লেয়ার যারা আছে সবার ভেতরে কম্বিনেশনটাও ভালো। তো ভালো খেলতে হবে, আমরা over the wicket to the right-handed Baba'a, and there are 4 men, 2 either side of the wicket, reasonably close in the mid-wicket and the cover, and then sort of square a version of those 2 on either side of the wicket. Oh dear, Messi been amused. Something has amused Messi. Oh, the light roller's got it in for you now. He says, I thought there are loads of great pubs in Melbourne. You choose to live in Burwood, where suburbia goes when it's fed up with life. Goodness gracious. If it's not Colin Sweetdrive upset, I've upset the locals now. Now I'm such a mild-mannered fella. There's a dot ball gone through there.
And I think that probably was the last ball of the over. So Pakistan are 76 for 3 at the end of it. And Mog tweets in response to my tweeting of that headline from the Brisbane Courier Mail, says Australia is very much out of love with cricket. I'm not entirely sure I'd agree with that entirely, but I think cricket has done a lot of things to shoot itself in the foot in Australia. And the BBL mishandling and mishandling of so much at Cricket Australia level has certainly contributed to that. But by the same token, you'll see an awful lot of people at the MCG on Boxing Day, if it's not raining, to watch Australia taking on South Africa, and that should be fantastic. I rather wish I had decided to come there. I think, to be honest, like it's not going to rain. You'd probably get 100,000 people seeing Australia play Ecuador on the Boxing Day at Melbourne, because it's just essentially a social event, isn't it? Very few people watch much of the cricket, has been my experience. So I'm going on day 2 as a consequence. Okay, it's Leach back for his first ball of his 11th over. He's got his dander up. He's the incredible field we saw earlier with 6 men hovering around the back has been scaled back to 2 as he bowls to Shaquille, and he comes down the wicket, and actually that came in, it might have hit the stumps. He's not going to get an LBW, Shaquille having gone so far down the wicket. Probably about 2.7 metres would be my estimation there. In again, and Shaquille rocks onto the back foot. Plays it at wicket. No, there are no decent pubs in around where I live. There are plenty. I agree with you. North of the city, there were plenty in Fitzroy, where I was staying. Yeah, plenty of Fitzroy, plenty in Brunswick, plenty in Carlton. Income, just to be clear. And that is not sure whether that hit anything at all, but it's gone down to fine leg where it's fielded by the ubiquitous Brook. Was that buys? No. Well, it's hard to know with Joel Wilson. I'll assume that was a run. Bye-bye. 78 for 3. I'll save it till after 2. Joel Wilson. With this ball, possibly a little more flight to Messi's delight, but smothered by Shaquille Dock. So, as far as Joe Wilson's concerned, if you are a Patreon and therefore able to access our Discord page, the wonderful Jeff Perkins has uploaded 2 jingles about Joel Wilson's capacity or lack thereof, which you're very welcome to come and have a listen to. Dot ball played out to the man at short mid-wicket there. Yeah. I should tell you, by the way, that were they to play Ecuador, looking up Ecuador's record, they've only reached the group stages of the South American Cricket Championship once in their entire history, and the Wikipedia says we do not have an entry for this team. Well, you still get 100,000 into the MCG. That was a dot ball, 78 for 3 at the end of the over. I want to know, what have you done with Tony Bishop, but how did Knuckle get back in? But never mind. Can you imagine being possessed by Knuckle? Jesus. I'll be correcting you on your pronunciations next. God, that would be a great pitch to a film for Hollywood, wouldn't it? Tony Bishop is inhabited by the homunculus of Knuckle Pandya. Any buyers? Oh dear God. Bollywood, I think. Fourth, he should have. This is from Mog. Fourth, he should have added the caveat that there aren't any decent pubs in the good bits. Yeah, I've corrected myself. Fine. Yes, okay. Move on. And Colin Sider says, "You don't upset me, Fourthy. I rather enjoy a good debate. I should put in brackets when there's no good punch-ups around." Oh, good. Well, yeah, very good. No, I did on the enjoy Western Front. I did enjoy the to and fro. We had a bit of to and fro during the old kickball during the World Cup. Not surprisingly, between the English and the foreign contingent. But Colin very graciously wound us up all tournaments. Thank you for that. Certainly did. Talk about winding up without any foundation at all. I mean, he's a Scotsman, for Christ's sake. You were easily wound, is all I can say. Really? we were simply correct in our analysis. Colin will be off again now. Another dot ball defended down by Baba. And nothing much
happening in the cricket, but that's probably as Shakil and Babar begin they're in the foothills of the recovery stage and quite a long way to go, but every journey starts with the first step. We had a lovely shot of a butterfly for a while. It did, yeah. It was like not to let a job through. It was like the last scene of All Quiet on the Western Front, waiting for the hand to reach out, pull it to fire. Yes. What other movie poster famously has a butterfly over an eye? Robinson in Again. Oh, it's one of the Hannibal Lecter ones. The Hannibal Lecter ones, isn't it? Balance of the Lands, that's in there, the joke. And that one's played between the two men close in on the onside, and they scamper back for 2. That's Babar's up to actually for 3, I think. Yeah, he's up to 8 now. Shakil's back on strike. Pakistan lead by 31. See, I think a lead of 150. Genuinely, I know England will go for it. Of course. But and there'll be plenty of time in the game in which to do it either way. Not that that really ever bothers England at the moment. But I think that will be a challenge. I'd agree. Robinson in again, round the wicket. Shakil. And yes, well, he played at that. Did he have to? Probably not, but he defends it well enough. He's seeing it well onto the bat. Yeah, look, a point I made yesterday was, maybe I'm getting old or something, but I wouldn't mind too much if Pakistan, we all want England to win, we all want our side to win, but I think 2-1 would be a fairer reflection in the history books in some ways of this series than 3-0 to England. Don't know whether you agree. I think it'll take at least 200 to worry England at all, and it's going to be tough work getting there. But with Babar, you never know what's possible. By the way, it hasn't really been a great week, I don't think, Australian sport generally, has it, after the chaos at the A-League final as well? Oh, that's pathetic. Robinson in again, and that one's defended, dot ball. I don't really care much about soccer in Australia, but I do despise people who behave that way. Yeah, it was abominable behaviour, it really was, yes. It was a little snapshot of what we saw sort of bubbling up during the COVID era of the dispossessed, the lost, the right wing, the vaccine, the cookers. All of those. And that, if the last ball of that over, Shakil defends with bat a little way away from the body, but gets it smack in the middle. 81 for 3 at the end of that one, and he tweets. Yes, apropos possession, the ghost of Suba's with us. It says, there are worse people to be possessed by, you can take my word for that. Well, that would be true. And the Light Roller says, I'm planning to be at the MCG Day 2 also, 4th. Ooh, lovely. Still loves the cricket. Mog, I reckon you and Mog and the Light Roller should get together and make all sorts of trouble. This is Luigi Magpie in relation to rugby football first, then association football, then rugby league football, then gridiron football. Says it is the correct chronological order of development of the codes, starting from rugby football, now called rugby union. It's like Catholic and Catholics, capital C. You do know why it's called soccer? I was listening to this debate this morning. Yes. Hold on. Football and football only sound the same, but one's got a capital F. It was a question for, I knew you would know, Forthy. I was asking Messi if he knew why it was called soccer. No idea. It's abbreviated from association, as in association football. All right. Well, that's in the paradigm of rugby, and they said, well, we've got to have a dot ball, first ball. Oh no, not dot ball. Played wide of the man at square leg, which is Ahmed, and they could scamper through for a single. Yes, rugger came first as a public school version, like Aggers and so on from rugby. I said, well, we need something to distinguish the round ball code. So someone, for a joke, said, well, if it's rugger for rugby, let's call it soccer for association football, and it's stuck. Yeah. William Webb Ellis. Although football came first, if William Webb Ellis picked a ball up and suddenly decided it'd be a good idea to run with it, then football must have been a predecessor. Well, it was one code originally, and then they gradually diverged. What and that one called French. Well, they called it football, and then they had to decide what call it a different one between the two codes. That one was played slightly French cricket style, defended.
by Slightly hesitant running. Yeah. Oh. Down the wicket comes Shakeel. He blasts it over Leach's head. It's gone either all the way or just bounced in front. Couldn't see which. It was a gorgeous shot. Gorgeous shot. Yeah, 1 bounce, 2 bounce, 3 bounces. That small boy on the boundary seems to be the only ball boy, but he's perfectly positioned. But he always puts his hands over the ropes to field it, which I don't think he should. Never actually reaches the boundary when that small ball boy's there. Again, that is right back in his crease. Goes Shakeel, and he just jabs his bat, stayed a bit low, just jabs his bat down on it. Gasps from Tony. Well, not only did he go back in his crease, as you say, you just said French cricket earlier. I mean, he literally had both pads in line with the stumps as he sort of stood really square to it. Leach has got him in a little bit of bother when he's not being hit by 6 here. That is a textbook forward defensive, on the other hand, with the left knee absolutely on the turf. Ricky Ponting used to play the best forward defensive I think I ever saw. Extravagant forward movement. I think Jeffrey Boycott may have something to say about that. Maybe. Yeah, Leach blowing on his fingers. I don't know what the temperature is, but the sun's out in Karachi. Maybe it's just a reflex reaction. Yeah. Round the wickets to Shakeel now, and again, almost French cricket style. Defends. It's not the textbook way to do it. You can get in trouble doing that. Saud Shakeel in his full Virat Kohli lookalike mode. We have a tweet from a man with real expertise in what he's tweeting about, from Adelaide Barmies, who I think is also Ian McCallum. He says, belting pubs in the inner west of Melbourne, also some quality CBD pubs. Adelaide getting much better too. We did 12 on Saturday for our pub crawl. Oh, I saw that. Only 4 were really shit. Don't make me name one of them. No. Well, how did that go? Because I saw on your Facebook page you were about to. I was feeling quite envious as you were setting off and calling for recruits for that pub crawl. I thought, oh, that looks like fun. I wish I was there. I don't think it's fair to ask him to remember much of it after. Well, let us know about the first 3 pubs, then maybe it gets hazy after that. And was my mate Johnny Co-op there? Robinson back again after the Sensodyne sensitivity moment, which I had to say had one of the most scary individuals I've ever seen in the middle of the Sensodyne sensitivity. There's a dot ball to start with. Yes, Messi. I swear to God, you're on a retainer from Sensodyne and Tefl the way you two keep naming them. We will not name them until we are paid. What's wrong with Sensodyne? Very good brand. You know. Yeah, but we don't get any money from them. Well, he'd keep on like this. Maybe we will. In that case, we won't mention Duke or Kookaburra anymore. Fair enough. It's just going to be the ball. Well, they are germane to the game itself, whereas the tea and the toothpaste aren't. Well, we're not the BBC. We'll do what we want. And that one's another ball. Have you ever sat at cricket next to someone with terrible breath? It's not a good day out. It's not a good day out. Well, if you have Tony and Messi, what I could recommend to you is a Sensodyne toothpaste, which I found excellent. What on earth gave you that idea, Forthy? It's he is on a retainer. Clearly on a retainer. Well, we're old admin, Messi. You can't take it out of us. I'm sorry. Here comes Robinson again. The 3rd ball of his over. Pakistan lead by 36, just inching up gradually. And that's played down to mid-on. Rolly Robinson with a rueful look on his face. I don't suppose he's particularly enjoying bowling on this surface. Full of rue. Full of rue. Yes, indeed. Oh, he did. Terry Naylor says, I like the admirably clear French term for rugby league, rugby à 13. 13 being French 13. Rugby with 13. Oh, the poor old French. Robinson goes wider on the crease. Oh, yes, it's such a shame what happened to them today. Goes a little wider on the crease and beats Babar. Arguably played at it, but sufficiently wide not to trouble the appeals. I suspect so many of the English were really torn watching the World Cup final, wanting both sides to lose.
Not really. We're very happy for Argentina to win because Argentina played proper football, unlike the French who just sat back for 80 minutes and wondered why they were 2-0 down. However, we're here for the cricket. In comes Robinson again, fifth ball of the over. Wide of the crease again, he's found something he likes. Oh, this one goes the other way. He's a crafty operator these days, Robinson. Getting it going just enough both ways, and that slightly surprises Baba. Plays it, as the good batsman he is, manages to adjust and turns his bat in his hand and manages to defend it. Robinson looks to the sky. His ruses didn't quite fool such a good batsman. I'm Brenda Overs alone. Reminds me that the GPL is open. You may face some difficulties with our website today because of the SSL needing renewal. Sorry. That's okay. Baba shapes that one, but almost like a mini Steve Smith. Waves a sword at it and waves it through. Dot ball to end the over. Robinson, very parsimonious, number 5 of his 4 overs so far. Pakistan 86-3, lead by 36. But if you do have problems with our website, I'd encourage you to soldier on through the advanced settings to get to the GPL, which is currently standing at £59 and has half an hour for you to put in your selection. Colin Soda confesses, I do rather enjoy finding the mood of the room than finding an alternative point of view against it. I reckon I'll be kicked out of the group chat soon once I figure out a view against Watford. And we're due a change, so I'll hand over, and Leah is the next tweet. Bear, do you want to come in? It should be Al, but I think Al didn't get today's memo. Oh, is he? Yeah. Take that all back as this is pushed by Shaquille out towards mid-on. You get a single. Pakistan should move on to 87-4-3. Hello, Al. Good morning. Are you terribly well? I am, actually. I had some problems with internet connectivity. So, and are you available for the day today? I'm available until 10:30, as rotated. Oh, okay. Oh, maybe that's it. Okay. Splendid. I knew I didn't make it up. I was starting to doubt myself when you didn't. No. I Leach. Coming around the wicket is just eased into the onside by Barbara Azam, who's on 9, and there is no run. Now we're supposed to have Colin, who's happily... I'm here. Oh, you are here? Oh, the scourge of the WhatsApp group is here. Just drifted in. He's drifted in. Wishes hopefully what Jack Leach is going to want to do with this delivery, not too much drift on off stump and defended by Barber. Tony, Colin is an expert on England's all-rounder status. We discovered that yesterday. I've got an impression that Colin is an expert on anything he thinks he's an expert. Yeah, essentially. Yeah. And around the wicket again comes Jack Leach. This is pushed out to a wideish mid-on, and they will take another single. A little flurry of excitement. Remember, Pakistan started on 21 without loss overnight to a lead of 29. Comes from my Polish side. Shafiq on 14 and Shan Masood on 3 overnight. They've lost both this morning. Both Jack Leach and one other wicket too, as this one's defended. Jack Leach feels off his own bowling. Shafiq was LBW to Jack Leach. Shan Masood was caught by Jack Leach. I'm looking at Pakistan. First of all, that doesn't make sense to me. I thought Jack Leach had taken all the wickets this morning. He has. Well, because this is a Pakistan second innings, I'm going mad. There you go. There you go. Shafiq was LBW to Jack Leach, so for the second time, Shan Masood was bowled Jack Leach. And Azhar Ali was also bowled Jack Leach. Very decent morning for Jack. This one is just all high. Up over. Mid on. Plugged. Good field, which it was. Pakistan on 90 for 3. It's the end of the over. 3 for 38 for Jack. All 3 taken this morning. 22 for Saud Shakil. 10 for Captain Barber. The lead is 40, but it's effectively 40 for 3. Cole. Leah saying morning all. Pakistan is Pakistaning it. I see.
Gary Naylor. Ricky Ponting did indeed have an admirable forward defensive. I put it down to his growing up in the first generation wearing body armour. Even when he played back, he was at best in a neutral position. Handy, really. Indeed. Did you notice one of the Mr. Sensodynes was wearing a Scotland shirt? Must have been searching for a deep fried haggis supper. I did not notice that. Robinson is in. Oh, that's sweetly driven, but doesn't really get hold of it. It beats the man at silly point that is fielded by Poker at extra cover. And it's still 94-3. They had a bagpiper as I was walking up to Huddersfield's ground yesterday. Had lunch in a very nice pub, actually Saturday. Very nice pub called Head of Steam by Huddersfield Station. Oh yeah. Which is excellent, looking out at the statue of Harold Wilson. Had a very splendid pie with a couple of pints of Theakston's. But then there was this, I genuinely thought some... How very Yorkshire. Well, absolutely. In comes Robinson. Pulled nicely by Barber. Back of the square, there's a man down there. It's Crawley, who's not had the best of games so far. Do you low scores last time as well, I think. Do you go to many away games then? I pick sort of 5 or 6 a season. And yesterday Huddersfield was good fun. Stayed in Leeds, got the train out to Huddersfield, where there were actually trains running. I think we got the only train of the day out of Leeds and probably the only train back on the Transpennine Express. There seems to 91 be for 3. There seems to be a lot of work going on in that area train. Strolling up to the ground, full of optimism as we never are. Yeah, I heard this howling, screeching, painful noise. I thought, what is that? And it was some bagpiper. Admittedly, he was bagpiping for charity. He was bagpiping for charity, so you couldn't be too hard on him. And he was wearing a kilt in what was, subarctic temperatures. There was honestly a way to say, was it me and Watson? But if anything was going to make people turn around and go, do you know what, I don't really fancy the football today, this guy would have been it. I do hope he raised some money. 91 for 3. Shaquille has his bat on his shoulder. He's observing the England field, which looks to me to have a slip. 2 men very closely in the covers. Really sort of 2 quite short. Very short extra cover and a short cover. In very close proximity, worked away around the corner. Right, the left-hander. Fielded by young... I've forgotten his name. Who's our young chap? Ahmed. Yes. We've got a profusion of Ahmeds. That's what was confusing me. I think he's got every reason to be very happy with his debut, overtaking Brian Close, of course, youngest player ever to play Test cricket for England. There's a wideish mid-off, a wide mid-on. England also have a wide third man on the leg. This one's full by Robinson, driven to mid-off by the left-handed Shaquille, and that is no run, none for 6 for Ollie so far in best part of 5 overs, so he's been frugal without making the breakthrough. It strikes me that it's the type of thing that Brian Close would have been very happy about, the idea that someone would have taken his record, really. Yes, I think so. I think Brian Close was always a champion of younger players. Certainly he was when he was at Somerset. 91 for 3. Robinson short, and it's thumped Saud Shaquille, and I think that caught him squarely on the helmet. He was looking to duck, and as we've said a few times on this track, didn't get up as much as we might have hoped it would, or he might have hoped it would. So there will be a pause. We'll have a look at the replay. It was dropped short by Ollie Robinson. Yeah, he just didn't duck enough. It was more of a flinch than a duck. He didn't duck at all. It was a flinch, not a duck. Well, what he's managed to do is to present the crown of his head. Rather than he didn't duck. He didn't turn away. All he's done is it's almost like he's just tried to. He's ended up not really doing anything apart from leaning his head forward so that it's caught him right on the top of the box. When he takes his helmet off, I could even more see that Virat Kohli likeness. I thought it was literally just when you looked at the sort of the steely eyes
through, and the sort of the shaped beard with the helmet on, but he's got it there. Oh, it's tea time again. Synchronised tea consumption. Someone, one of those is going to get in trouble. They're holding their cups in such a way that you can still see the name of the brand on the cup. One of them is only drinking tea. Yeah, the others are signal. If you look at the Morse code of how they're blinking their eyes, it's please release my family. Because nobody really drinks tea with the tea bag still in the cup. I don't know, do. that I absolutely do. Really? Yes, but it's peppermint tea. Doesn't that sorry. Is that the only type of tea? Is that the tea you drink, Tony? Peppermint tea, or is that? I do drink peppermint tea. Yeah, I drink green tea. Do you drink regular tea as well as peppermint? Well, who's to say what's regular? I mean, but if you mean standard builders, then yes, I do occasionally drink standard. In order of preference: filter coffee, freshly brewed, peppermint tea, and then builder's tea. I certainly won't turn down a cup of builder's tea, that's for sure. No, I just wondered if you're going to drink peppermint tea or green tea. Like, how do you dunk your of those two, how do you dunk your biscuits? I'm not a dunker. I'm not a dunker in peppermint tea. I occasionally am a dunker in coffee. And I don't drink, honestly, I really don't drink enough builder's tea, though, as I say, I don't turn it down if offered, if that's all there is. But I'm not really, I don't drink enough of it to say I'm a dunker or not in builders. What sort of fun is there in your life if you're not dunking your biscuit? Now that, if the porn bot's awake, I have a feeling he might read every euphemistic intent into that sentence, but there we go. Deliberately put innuendo into the mind of the porn. I find that extremely hard to believe. 91-3 as we move on from the pleasure of biscuit dunking. With our reputation, what were they thinking? The third, was it 13th Duke of Wimbledon? Yeah. Around the wicket comes Robinson, defended by Shaquille, who hopefully and certainly appears to be none the worse from wearing that short ball from Robinson. It means it's the end of that Robinson over, and Pakistan have progressed to 91-3, a lead of 41. Colin. Mog, 40 is sounding even more like Frank Sinatra than ever today. If Frank Sinatra was a stroppy Scotsman, then absolutely, bang on the money. 40, yeah, not me. Oh, 40, sorry, yeah. You said, what you meant you, yeah. Me? Christ, I know. No idea. Adelaide Barmy's Kenneth great McKellar, pub crawl. Regrets, I've had a few. Hey! Great pub crawl, first 3 always easy. Then it gets interesting. Best was the Cathedral, always welcoming Christmas in July. And yes, unfortunately, Johnny Co-op was on the crawl. Not unfortunately. And was annoying as ever. I seem to recall it was Johnny Co-op's Facebook message that I read all about that splendid pub crawl. This one's worked away around the corner by Barber, fielded by the man on the 45. And there is no run. Estimable Jack Leach does the cough into his hand. His wraparound shades and that balding pate. This one again is tossed quite full and worked towards mid-wicket. Don't take a single. Pakistan move on to 92-3. They stretch that lead to 42. Now, we were saying, Al, that a lead of 150 would not necessarily be at all comfortable on a surface that seems to be taking turn with very decent-looking Pakistan spin attack. Well, there seems to be at the beginning, so all sorts of bedevilment this morning, followed by it all seems to have relaxed a little bit. Wickets in clusters, that often the way. So maybe, I don't know if it'll be at the start of every session or whether the balls reached a certain level of softness where it's all become a bit easy enough that whatever problems there are eliminated. I certainly wouldn't want to chase any more than 200 on this. As a matter of fact, I might not want to chase 200. Yeah,
between 150 and 200, I think would not be straightforward. Jack Leach is going to be bowling again from the university end at Karachi Stadium. Played off back foot solidly by Shakil, who'd actually stepped back and was quite a long way outside of his leg stump. He defended that. Leach definitely is bowling flatter and quicker to Shakil. He has a forward short leg and a slip. That's flamingoed wristily, but straight to mid-on. Get a single though. Pakistan 93 for 3, a lead of 43 now. 3 for 40 for Jack Leach. He's tended to be a little bit more on the expensive side as Jack Leach, but all the spinners have been prepared on both sides, have been prepared to concede runs in the pursuit of wickets, which is very much, on point for England's mentality. It's all about taking wickets. It's not about the boring game of containment. A couple of skips from Barber. Jack Leach is appealing for all he's worth. Joel Wilson has a look round, says, "Where am I? What game is this?" and then shakes his head and says, "Not out." The DRS timer ticks down. Captain Ben Stokes is walking in for a little conflab and has reviewed. Well, I thought he was an awful long way forward. Not that that is a reason not to appeal. What did you make of that, Al? It's difficult to get some of the old ideas and concepts out of your head, really, because I can just it's like I've been conditioned to always got a good stride forward, that trumps everything. Well, the bear is sitting like Caesar in his throne. Bear, what are you giving? I'm chatting with Arian on WhatsApp. Not really it's obviously this web page issue with the fucking SSL certificate is causing havoc everywhere. I haven't seen it, but let me have a look. Here we go. No. He's too. No. Does straighten. He's probably going on to hit the stumps. The question is he far enough down the track? Certainly pad first. I think it's in line. I'd say that's going on to hit the stumps. We saw one from Abra in the first innings where that was the case. Umpire's called over 3 metres. There you go. So it won't be given. It was hitting. Told you. It was hitting, and the review retained, but Joel Wilson is going to say, "Let's all move on. I got one right. Yabu sucks to you. I'm not as blind as you thought I was." Turns out everyone's been right. Well, indeed. I think I gave it not out originally. The bear gave it not out after due consideration. And I mean, Joe Wilson's right. England's were right to review because they're retaining review. Yeah, I'm with you. Yes, absolutely. Everyone gets a medal. There is the slip, not the forward short leg, as Leach comes around the wicket to Barber, who defends to where actually that short leg would have been. There's still no run. It's 93 for 3. It's the end of Jack Leach's 14th over, and we go to Colin. The light roller, is that early Frank Skinner or Funtime Frankie? I'm not convinced either way. What was that apropos of, I wonder? Number 40. Oh no, Mog saying my only real points of comparison are Taskmaster and Doctor Who. They sound like conversations that have previous, previous strains that we don't necessarily know. I only rocked out of bed, so I don't actually know how much you were chatting about. It's like, think of a random idea and tweet it. I mean, I know that often is the way things can be, but they do sound like they're the tail ends of other streams of conversation. Brian 001. Morning all. How long do you expect Pakistan to last today? Do they have the heart to make a game of the second innings? What matches are Gorillas commentating upon over the Christmas New Year break? Well, I won't be because I'm away, and in the absence of England cricket and having just come out of the World Cup, I rather think our output may be a little bit down over the Christmas break. Not to blow our own trumpet, which of course is quite a skill. It is, we'll wait for Mark Wood, who we might jingle up as he's back into the attack. That's defended into the offside. That's jingle
The equine one. Do you know Mark Wood? Yes, he is an England bowler, quite good and pretty quick. So just a normal guy. Of course, except for just one thing. What? He thinks that he's a horse. Right. What? I think if there are general complaints about England's cricketers playing too much cricket, then maybe at a small point in time where there is no England men's cricket, then we might be allowed a break. Wood comes around the wicket, spears this into Shakil, who plays him very nicely indeed, eased backward of square. It's a single, 94-4-3, lead of 44. Yeah, I mean, we came through the World Cup, we've gone through all-night test series. Yeah, especially the bear, because the bear deserves a normal sleeping pattern. The bear deserves to hibernate for the winter, right? I'm sure he will do a spot of hibernation over Christmas, as we all plan to do. We have done the Big Bash in the past, and we certainly did it, I think, during lockdown. I could not. I mean, when I heard that team got dismissed for 15, my automatic assumption was the fact that the bear was covering it. No, we weren't on that occasion. We will be back in January. South Africa one-day series, and then of course the New Zealand tests. So it's going to be some genuine all-nighters, not these silly 4:30 in the morning starts. These will be get to the studio at night and go through the night. So at least you kind of know where you are with those. I almost prefer them as we wait for Mark Wood to be in to Pakistan captain Babar Azam. Guides out towards mid-wicket, takes a single. Nicely played. He moves on to 13. Pakistan move on to 90, should be 95, shouldn't it? The lead on to 45. Yeah, the wickets do, to a certain extent, Al, seem to come in clusters in this series, actually. Well, it seems like it's more to do with it's not really atmospherics, so it just becomes about the shape and the standard of the ball, really. That's what it seems to be. Well, then it is the ball named after a bird. Potentially is an interesting choice in Pakistan. This one's worked off his legs straight to one of the two shortish fielders at mid-wicket. No run. I mean, where the surface is sort of, fairly lifeless quite a lot of the time, the choice of the Kookaburra is an interesting choice. It seems to add one extra equation for slow scoring. Not that England have been hampered by it. And I'm not quite sure why Pakistan, who I recall always used to have the Duke ball, seem to now to have switched to Kookaburra. I'm not sure it's the best choice for their surfaces, let's put it that way. As Wood barrels in. Forward it comes. Defended. Messi thinks the Dukes would never survive a Pakistan pitch. But I'm not sure. I don't think chaps. The Kookaburra is not notably hardier. In fact, the Kookaburra is noted for going softer sooner, isn't it? So I don't know how that logic works. I thought they were both more or less the same. It was just a seam quality, the seam feel that was different. Yeah, could be. 95 for 3. Oh, Pakistan certainly got a good record here. They've only ever lost twice in Karachi since 1955. That one gets up a little bit and is played off his hip by Shakil. He'll get a single to the man at backward square. They lost to England in 2000. Famous win, of course, for England. And they lost to South Africa in 2007. That's the only time that they have ever lost here at the National Stadium in a Test match. 87% of all balls used in Test cricket are Kookaburras, I think. That's like 87.3% of statistics are all made up. Well, no, there wasn't a source for it. On there. It was a Jared Kimber podcast, so one assumes Jared had done his Jared due diligence. No, it's you wonder whether there isn't a third it's like, I wonder how much work they're doing in terms of making a more durable ball. If that's the third manufacturer, of course, is SG, isn't it? The Indian manufacturer.
which tends to, I think, be used pretty much exclusively in the subcontinent. As this one is, Leach is in, it's launched high by Shaquille, back over Jack Leach's head. It's not quite going to make it though. Ben Stokes comes thundering around pretty much. Well, he was down at long off. Long on, no long off, and around he came, and fielded just inside the boundary, so they should have got 3. The ball was aerial for a long time. Good planning or good knowledge, good awareness of where the field was by Shaquille. This one's steered again around the corner, but fielded by Ollie Pope under the lid. It's the dichotomy that comes with with aggressive fielding. Just very quickly, yeah, you're right, Al. Looking at the replay, that was a very lively piece of fielding from Ollie Pope. Back foot defence by Shaquille. Out to the short mid-off. They run. Okay, right at the end. 98 for 3. I think in some way, lead of 48. I think in some way it contributes towards it. It may well increase Leach's wickets, but not his average. That was a good ball from Jack Leach. Much more probing, tossed up, slightly more defended by Shaquille, but a little squared up by him. And I think not quite to the pitch, so Jack Leach will feel a little bit more encouraged by that as he wheels away from this university end. Back foot punch by Shaquille. Fielded at mid-on by... Oh, kids what's going on here? I think they're all... Great school. I think they're going to lunch. Are they all? It looks like mass exodus. They're all in a hurry. If they're going for lunch, they're going in a hurry. Want to be first in the queue. Oh, it's the schools though, aren't they? Yeah, what was your school dinners like, Ten? Not too bad, actually. This one is defended forward by Barber. There is no run. Means at the end of 15 overs, Pakistan are 1 short of 100. We should get possibly, if it's Jack, well, if it's Mark Wood bowling, we may just get the 1 more over. Those school kids are all school children. All in the Majid Khan enclosure. Let's just hope that natural exuberance doesn't turn to mindless violence. What, in the queue to get their lunch? Hey, listen. Depends how desperate. I wonder what they're having for lunch. Now you've got me intrigued now. They certainly seem in a hurry to get to it, which suggests it's probably quite good. 99 for 3. Mark Wood again back into the attack. He has a leg slip too, does Mark Wood, looking to slant one across the left-handed Shaquille, but he defends into the offside. There's no run. 99 for 3. Yeah, we've seen leg side strangles in this game, and it does look to be a plan for Mark Wood certainly to push it across the left-hander, and that's why they have both the man at slip and the wide long leg. This session, 23 overs, 78 runs, 3 wickets, all for Jack Leach, and a run rate just a shade over 3. Wood around the wicket, 2 left-hander, and there is that one, and that is just about kept down, but almost exactly as we had been describing. Pushed across the left-hander, just kept down, and had he not got over it as he did, would have brought that man at so I guess it's leg slip, but it's almost as if it's a very short fine leg. Yeah, there's and those other two short mid wickets. Yeah. And it looks like a genuine leg slip. So we are having a genuine, not quite leg theory, but not far off again, and that is the ball. Doesn't get up as much and is defended to one of those 2 short mid-wicket fielders. But just replaying the rather fortuitous dismissal in the second innings. I'm trying to allow myself a second or two's delay when I'm not sure, rather than just blurt out. In excitement, the fact that it's a replay. Tony, you will be conscious that I've been musically damned.
on the BBC coverage of old, wasn't there? There would be this big flashing R that would come up in the well, top right much more helpful, of course. Yeah. In comes Wood. Oh, it's a full toss. I think he was looking for the fuller Yorker and he overdid it. And it was played some way up his pads and defended into offside. And once again, we have the well, I won't mention the brand name, but it's the simultaneous consumption of ice cream, hot drink, cold drink by our trio of reluctant experiential marketing dummies. And it's 99 for 3. Lead nearly 50, 100 to go, and I think England are in treacherous territory. But they've proved us wrong so many times in the last few months. It's difficult for them to be this much in control of the test match, and for them to be in treacherous territory. But Wood, that's short, and it's ducked under by Shaquille. He tried to duck under one from Ollie Robinson earlier, and well, he didn't really duck at all. He flinched, wore it. That one, he had the time to really get down on his haunches and see it safely over his head. And there was, of course, no run. So it's lunch, and I mean we're taking over to 7 o'clock UK time. Yeah, I suspect this will be the last ball before lunch, with Pakistan on 99 for 3, Shaquille on 28, Barber on 13. Where they've lost to Della Shafiq, Shah Masood. Bowler was ticked apart. Runs per session. So 78 is quite slow going, but we can blame Jack Leach for that. But the recovery seems to be well set for the second set. One would hope so. One would hope so. Well, that's where we stand. Pakistan are building a lead, but they've lost 3 wickets in the process, so they're effectively 49 for 3. They're 99 for 3 in reality, having started the day with that lead of 29 and 21 without loss. They lost Abdullah Shafiq LBW to Leach for 26. Shah Masood bowled Jack Leach for 24, and then they lost in rapid order Azhar Ali, who probably did, as we suggested, have a tear in his eye, and he fell to his former Somerset teammate, who they both played together, of course. Jack Leach for his 3rd wicket of the morning. 99 for 3 at lunch. Bear, what have we got for lunchtime delights? We're gonna go back into the podcast archive. We're gonna go for Alternative GC podcast episode 15, Old Men Vaguely Remembering Cricket. Marvellous. Sounds terrific. And see you after lunch. See you after lunch. Bye-bye. That's weird. It's big, it's bold, it's arrogant, it's like a barrel load of uppercuts. It's the Guerrilla Cricket Grumpy Old Men podcast. I saw Jancis Robinson recently on an article, and it just reminded me of that rather rubbish description, so I thought I'd use that as the intro. It's Grubby here, it's not Fred Titmus, and it's the Bear. How are you, James? Very well. And we're all absolutely dead keen, aren't we? Oh, to see absolutely. this wonderful unbeaten England team, who have not been beaten for weeks, take on the West Indies in the West Indies. Always our favourite away tour in many respects, not least because of the time of the day the games are played. And it starts tomorrow, and you can hear every ball live on Absolutely. Live and direct from over